What a beautiful partial eclipse. Yeah, I mean the sun, it's a crescent. Normally we refer to the moon as a crescent moon, but this time it's the sun. And I mean, normally we see, the sun in the sky, the moon in the sky. Occasionally they might be together, but to see them overlapping, it really reminds you that we're a part of this just entire system. I know. And so interplaying together, right? And you can tell, I mean, from this view, you can really appreciate the fact that from our perspective, the moon and the sun seem to look like they're the same size, even though in reality they're not, right? It's incredible. You know what? Right now, let's go ahead and check in with James at our Eclipse desk. James, what's the latest? Yeah, hey Tahira. So we have officially kicked off annularity here in the United States. If we look at our Eclipse Explorer, you can see that the area of effect of that annular eclipse has now hit Eugene, Oregon. They should have a phenomenal view there. And just a reminder to all of our viewers who are in that region, the Pacific Northwest, be sure to use your eclipse glasses as you're looking at the sun and the moon above. You should have a beautiful sight at this moment. That's going to last for just a couple minutes. So really take advantage of that big moment. You just saw that view in San Diego. Even if you're outside of this area, you might still have a beautiful view of a partial eclipse. And if I zoom in onto our little area of annularity, you'll notice kind of a couple little bumps and things here, which you might initially think is because it's low resolution. Maybe it's a little bit, low res here, but the inverse is actually true. We actually have an incredible amount of data feeding into our Eclipse Explorer to generate the images and the predictions that you're seeing on your screen. This tool takes into account two unique things. One is obviously the topography of Earth, so mountains, river valleys, all kinds of little divots and things as that shadow moves across the land. But also, and really interestingly, it takes into account the shape of the moon. When you think of the moon, you might just think it's perfectly circular, but there are so many little objects like mountains and craters and all kinds of things dotting the surface that are all being fed into this prediction that you're seeing here that will then show you exactly what the shadow is going to look like. You won't really be able to see this difference from the ground, but if you're up in space looking down at this, you'll actually be able to see that area kind of ripple almost as it's moving across the terrain. So definitely I encourage you to check out this tool. It's a really phenomenal one that's really just using so much data to feed into this. And again, even if you're outside of this area, I encourage you to use our tool to kind of predict what you're going to see. So if I scroll all the way over to the East Coast and I zoom all the way out here, you can just see just how large this area of partial eclipse is. This kind of outer circle that you see here is areas that might be having a partial eclipse. So if I click on, for example, Philadelphia, I know quite a few people watching there. It looks like it might be a little bit rainy, but if the sky clears up for you, you'll have a peak coverage for your partial eclipse at around 1:21 local time. So still plenty of time for you to get your glasses ready in order, get your pinhole projectors created. You had that instructions earlier in the broadcast, and really just take advantage of this incredible celestial moment. These don't really happen very often. So it's a really unique experience to be able to witness this live from here in Kerrville, Texas. Just a few moments, we'll actually be able to have that view from right here. I can hear the crowd already kind of buzzing. People have all their glasses ready to go, already kind of looking up and observing that partial eclipse. You just saw the coverage in San Diego. This is really sweeping across such a big area of the United States, and it's going to continue to move closer and closer and closer to us. You can see already since I've just started this conversation here, we've already moved away from Eugene, so they are no longer in annularity, and this is continuing to move into parts of Nevada. This will then continue to track further southeast to our friends out in Albuquerque at the Balloon Festival. They'll have a phenomenal view there, intermixed with the balloons and everything. It'll look awesome. And you're also seeing right now our live view of Kerrville, Texas. You can see we're already in pretty good coverage here with the partial eclipse. If I click on a Kerrville on our interactive map, you can see that we're expecting our peak coverage of the annularity to begin at 11:50. And I'll remind you again, if you're using our interactive tool, these are all clickable too. So if you wanted to click onto those and see exactly what time and exactly what it's going to look like, actually, this is a prediction of what it's going to look like in your neck of the woods. And so actually the path you're seeing this moon taking is the exact path it's going to look like the moon's taking in real life for you. So that little googly eye is showing that directionality. So for us, the moon has already entered in from kind of above the sun here. It's going to continue tracking down, eventually giving us that incredible ring of fire effect. I can't wait to see this live. This will be the first time for me ever seeing an annularity live. I'm super excited. So the hit is coming up again in Albuquerque, New Mexico. In just a little bit, they'll get a phenomenal view there. Keep tracking it. But for now, back to you, Tahira.
Incredible, James. And I mean, I think earlier you said buzzing. Like, Gina, it Yeah. feels like the town is coming alive. It is. It's starting to get a little colder here. I know, I'm kind of chilly. And so, I mean, looking around, you can just see people are kind of lounging back with their safety Eclipse glasses and just taking it all in and getting excited for this. and not only will Kerrville see today's annular eclipse, they're also positioned to see the total solar eclipse So next lucky. year, Yeah. right? Like, how awesome is that? And so, folks, let's take a look at how the city has been preparing in the lead up to these special events. Kerrville is the eclipse capital of the state of Texas. It is known as being the capital of the Texas Hill Country. It's the epitome of Texas. Ranches, deer, beautiful streams like the Guadalupe here. Kerrville is very welcoming. It's a wonderful community. Tight-knit, small. It has about 25,000 people. Kerrville is blessed to be in that special square. Not only are we going to witness the annular eclipse in 2023, we're also going to witness the total solar eclipse in 2024. We're talking about crossroads, you know, we get it twice. Two eclipses is coming right here, right where I stand. Well, it's statistically extraordinary. We get two in less than 6 months. Everybody's excited about it. City council, county commissioners, everybody's working diligently to be able to provide safe opportunity for the influx of people. This will be the biggest event in the history of the city, and that's why the city is preparing. We're preparing to make the event enjoyable for everybody who wants to see this tremendous natural phenomenon. I think that Kerrville has done an awesome job of preparing, way in advance. It's getting that message out to people to make sure that they're taken care of personally, but then there's the science part of it, letting them know what is an eclipse. And I'm just having a great time going out and talking to civic organizations and clubs and talk about eclipses. So this will be my 4th and 5th solar eclipses. I've seen total eclipse in Nebraska. I drove 1,200 miles for a little over 2 minutes, and it was well worth it. And just couldn't believe the experience of the eclipse. I mean, it literally gives me goosebumps every time I talk about it. It's a visceral, emotional experience that is just, you have to experience it to understand. I thought I knew what it would be like, but I gasped at the sheer wonder. It's going to be a, you're going to hear that intake of air and It was the most beautiful natural thing I've ever seen. So to have an eclipse basically in my backyard is just, it's indescribable. As you can see, the town is alive, preparing for these spectacular moments. Now, Gina, the sun not only impacts us here on Earth, right? That's right, Tahira. So the sun impacts our entire solar system. And in fact, when we explore with NASA, that's something that we have to take into consideration. So I'm glad you said exploring, because I actually just recently learned that the sun even impacts human exploration in the solar system, which I thought was really cool. So let's take a second and see how studying heliophysics is actually helping us prepare for sending humans to the moon and Mars under our Artemis program. NASA has studied the sun and its influence throughout our solar system for decades. The Artemis program will provide a better understanding of solar activity through 2 new missions. Hermes is an instrument package that will monitor space weather from the moon and be placed on NASA's Gateway, an orbital outpost being built for lunar operations and eventually Mars exploration. The dual spacecraft Escapade mission will examine the effects of solar wind on the red planet's atmosphere. Heliophysicists at NASA are working to protect astronauts who will travel to the moon and to Mars by increasing our understanding of the space environment through which they must travel. With safety ever at the forefront, the agency is using spacecraft observations and simulations to better understand space weather. That's a look at your Artemis Moon Minute. Folks, I've learned that it is almost time for Annularity to make its move into Albuquerque, New Mexico. We've got Joy standing by at our other desk, who is going to tell us about an upcoming NASA mission and show us live views from this solar eclipse. Joy, Michael, on a scale of 1 to 10, how excited are you right now?
I think I'm about a 20 right now. What about you, Michael? Oh, I am so excited. You can see the light changing. It's getting a little bit chilly. I am so excited. I cannot wait. Yeah. So now we're joined with NASA scientist Dr. Nikki Weil, who's going to tell us about a new sun mission. Firstly, Nikki, how are you feeling today? It is so amazing to be here. I'm so excited to be able to be a part of this festival and witness the annular eclipse. So Nikki, what is the PUNCH mission and what does it stand for? So PUNCH is a NASA small explorer. It stands for Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere. So the corona is the outermost atmosphere of the sun. It's the part of the sun that you get to see during a total solar eclipse when the moon totally blocks out the main body of the sun. And then the heliosphere is the bubble carved out by the sun as that corona turns into a solar wind and fills our solar system. So I know that PUNCH has a big outreach effort as well, especially looking at humanity's interaction with the sun and observing the sun. Can you tell us a little bit more about that? Yeah, humanity has been studying the sun and the moon and those different cycles for millennia. And one place where there's a lot of evidence of that studying of the sun is over in Chaco Canyon here in New Mexico. And actually our PUNCH outreach team, some of our PUNCH outreach team is over there in Chaco right now, where there's just so much evidence of ancient and modern sun watching. The ancient sun watching there evidence is on the rock of the sun, there's this petroglyph of what we think might be the 1097 total solar eclipse that actually went right over Chaco Canyon on a path similar to the annular eclipse today. That's and then amazing. of course, the modern sun watching is what we're all doing here today. And of course, our Native American partners on the PUNCH outreach effort that still honor some of their traditional sun watching efforts. And then of course, our NASA missions like PUNCH and Parker Solar Probe. That's amazing. And you mentioned PUNCH shows and studies the sun's atmosphere, the corona. Why do we need to study the sun's atmosphere? The corona is amazing because it is hundreds of times hotter than the photosphere below it, the surface of the sun, the part that we should never look directly at. So that's amazing. That's like if you walked away from a fireplace and it got hundreds of times hotter. Now, we know it has to do with the magnetic fields rooted down in the sun, but we don't know exactly how that energy gets into the corona. So that's one of the things we're really interested in studying. Right. So we're looking at a live shot on camera of this eclipse. We're getting really close to annularity. So what are you looking forward to as a scientist when you think about eclipses and especially with the new mission coming up? PUNCH is going to be so amazing because it's going to take images of the corona and that plasma as it fills the solar system in regular white light, like we could see it with our eye if our eye were sensitive enough and if the moon always blocked out the main body of the sun, but it doesn't. And that's why we need NASA missions like PUNCH to do that for us. Fantastic. I can't wait for the mission to launch. Me neither. I'm super excited about it. So we're like we're moments away, minutes away from the annular eclipse here. Nikki, thank you so much for joining us. I hope you enjoy the annular eclipse. Yeah, thank you so much. This has been great. And I hope you keep safe from the wind. The wind is kind of picked up right now. So the skies are clear, the wind is picked up, but we have a clear view of the annular eclipse. So remember, the annular eclipse is moments away from Albuquerque and the sun is never completely covered. So during the eclipse, you have to keep your eclipse glasses on the entire
Sumamente conmovida, me siento sumamente conmovida. Quiero ver cómo se siente la gente que está aquí, que vino desde muy lejos para presenciar este fenómeno con nosotros. Aquí tenemos a varios visitantes. Hola, aquí está Fénix, allí está Claudia. Vamos a conversar con ellos a ver qué sentiste. No tengo palabras. Impresionante, es sobrecogedor, es un privilegio, agradecimiento, se siente Uy, me siento todavía. mucho agradecimiento. ¿Es tu primera vez? Es mi primera vez. Apreciar algo así, no me imaginé que iba a tener este impacto, porque está siendo una experiencia espiritual, física, cultural, científica, pero sobre todo como intensamente hacia adentro en este momento, en estos minutos que hubo el anillo de fuego, fue uf. Sí, y lo anticipamos muchísimo. Te voy a decir que yo no me esperaba sentirme como me siento ahora. Todavía estoy un poquito emocionada. Claudia, ¿cómo estás? ¿Desde dónde vienes? Desde República Dominicana. ¿Primera vez que ves un eclipse? Primera vez que lo veo, afable, no tengo una palabra. No hay palabras. No. Un saludito más, perdón. Frío. Terrible, terrible, terrible. Un frío delicioso y perfecto para esta emoción. How was it? Oh my God. One word. That was spectacular. Spectacular. Bueno, con esto, ¿qué les parece si vamos ahora con Isabel? Espectacular. Estamos emocionadas. ¿Cómo les pareció el eclipse? What did you think? How did you experience the eclipse? ¿Cómo tuvieron la experiencia ustedes? That's something that took so long for you guys to prepare and everything. It was very special, and we got to appreciate these moments from Earth that present to us, and it unites us and stuff like that. So. Qué hermoso. What did you feel? How did you feel about this moment of seeing this annular eclipse in the way that is culturally appropriate for you? I view it as rebirth because a lot of things have gone on in the past few years, and we've prayed about it, and with this eclipse it'll take it away, and so I feel refreshed. It feels nice. I feel refreshed. Ellas dicen que realmente son oportunidades para reconocer que somos ciudadanos del planeta, que este tipo de eventos cósmicos realmente nos unen. Y también ella dice que fue un momento de reverencia, un momento de introspección. Y agradecen a esta oportunidad. Estas jovencitas son de la tribu Arapaho en Estados Unidos, en la parte norte de Wyoming, y están aquí para mostrarnos sobre una tradición artística de ese pueblo Arapaho que tiene que ver con los eclipses. Y para eso le voy a preguntar primero a Clara May que me diga cómo ella se inspiró en hacer ese tipo de medallones que vemos aquí, unos medallones con cuentas muy preciosos y como ven son relacionados a las fases del eclipse. So now, Clara May, tell us, how did you become inspired to make these beautiful medallions that share with us the different phases of the annular eclipse? So my late grandfather, George Moss, he was the foreman on the Northern Arapaho Nation known as the Medicine Man. And every year, the first month of July, the first week, the men and women, they fast for 3 days in a ceremony called Sundance. Entonces nos dice que el abuelo de ella que ha fallecido, le comentaba a ella durante una ceremonia muy importante para los arápagos que ocurre a principios de julio, que se llama el baile del sol. Y en esa ceremonia ellos están en ayunas por varios días. So after the fasting, he goes and has grandsons that he calls the men that are fasting, and they go and he paints the eclipse in the middle of their chest. And as the day goes by, the last day, Sunday, is the full annularity and the moon on their back as well. So. Entonces a través de varios días, el abuelo pinta imágenes del eclipse en el pecho de estos participantes, sobre todo los varones, y que termina después de varios días en un domingo con el eclipse anular. So tell us about how you make these. Ustedes lo hicieron, ¿verdad? You made these. Right? Yes, I made them, but I also commissioned it with my sisters. So tell us how you make them. ¿Cómo se hacen? They took a very, very long time. Me imagino, dice que llevó mucho tiempo. Entonces cuéntanos un poquito del proceso. Tell us a little bit about the process. So it's kind of like embroidery. You embroider the beads onto like a pattern in the background, and then you embroider around the edges, you make a necklace, and you add more beads to it.
Muchísimas gracias. Dice que realmente tienen que hablar del diseño, tienen que elegir las cuentas y realmente prestar mucho, mucho detalle para estos bellísimos, bellísimos medallones. Muchísimas gracias, chicas. Thank you so much for your time. Thank you too. You're welcome. Muchísimas gracias, Isabel. Tengo que chequear contigo, Isabel, si científicamente se comprueba que hace más frío. Yo tengo más frío ahora porque el sol todavía está parcialmente cubierto. Tenemos una uñita todavía, aunque no lo parece, y hay sol. Nada de esto fuera posible si no tuviéramos acceso a este protagonista también, que son los telescopios. Y tengo aquí a su dueño, a Bill Dean, quien es un aficionado de la astronomía y es quien nos trajo estos telescopios hoy para que conozcamos un poquito más sobre la tecnología detrás de este artefacto. Hi, Bill. First of all, how was the eclipse for you? Oh, it was wonderful. How did you watch? Oh, Through the lens? Well, through the monitors and then, of course, through the eclipse glasses. It wasn't safe. Pensé que Bill lo iba a hacer directo con el telescopio, que no se puede, pero bueno, él lo disfrutó igual como nosotros. Can you tell me a bit about the technology behind these telescopes? Simply what I can see is that there are two. Is that what I'm seeing here? Yo lo que veo es que hay dos piezas, ¿es verdad? See, we have two telescopes up front, the larger telescopes. These are the longer or telephoto for the tight shot telescopes. And we have two different filters. The foreground with the silver color is like sunglasses for a telescope. It blocks all the light evenly across the spectrum so that it's eye safe. And then on the right, we have the hydrogen alpha, which blocks all of the light, but it allows a very narrow part of the spectrum so that we can see the chromosphere. Vamos a hacer lo posible por compartirles eso en español. Son dos telescopios. Este que tenemos aquí, did you say this was telephoto or both are? Both are. Okay. This is white light, so photosphere, where we see the sunspots. Los dos tienen, igual como una cámara, tienen lente para ver de cerca y para ver de lejos. Este telescopio, el más grande, lo que tiene es prácticamente unas gafas. Este filtro que ven aquí adelante, lo que hace es bloquear la luz de una manera uniforme para que veas sencillamente la luz solar. Esto nos produce la imagen blanca que hemos visto. Pero este que está aquí tiene un filtro que se conoce como hidrógeno alfa, que da una imagen rojiza, porque ese hidrógeno, que científicamente no sé cómo funciona, logra que toda la gama de colores se reduzca para nosotros poder solamente ver una gama de ese arcoíris de colores para poder ver los detalles que hemos visto. This is fascinating. You have the coolest hobby ever. Thank you. You're welcome. Thank you. Vamos ahora a ir con Isabel de nuevo, quien tiene más información sobre unos niñitos que han estado trabajando con nosotros desde hace mucho tiempo. Hola, hola. Sí, realmente nosotros trabajamos con niños. Efectivamente, yo con Yari hice una programación dedicada a los niños para que ellos se inspiren a la ciencia espacial, a la NASA y todo eso, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando estuvimos haciendo ese programa? Sí, me acuerdo. Fue espectacular. Espectacular. Pero ahora creo que lo que queremos hacer es hablar de la sonda solar Parker, que es una misión de la NASA que específicamente estudia al Sol. Entonces, dime, Yari, ¿qué estudia esta sonda solar? Esta misión Parker es una misión bien importante que está yendo bien cerca del Sol. Y lo que va a estudiar es cosas que todavía no conocemos del Sol. Por ejemplo, cómo se calienta esa corona solar, porque la corona solar está mucho más caliente que la superficie solar, lo cual no se supone físicamente. Claro, no es normal de pensar de que yo mientras me acerco a una fuente de calor como un fuego, una fogata, normalmente pensamos, tiene que estar más caliente cuando entro y cuando me alejo del fuego tiene que estar menos caliente, pero es al revés con el Sol. Conforme uno se aleja del Sol, la temperatura de la corona se hace muchísimo más elevada, hasta millones de grados, ¿verdad? Exactamente, eso es algo que todavía no conocemos cómo que ocurre y Parker está tratando de entenderlo. También trata de entender cómo las partículas son aceleradas a fracciones de la velocidad de la luz. Que son las partículas increíble, no sabía eso, fracciones de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz son 300,000 kilómetros por segundo. Sí, son partículas que son bien energéticas y son las partículas que crean el entorno de radiación que puede ser dañino para los astronautas en el espacio. Wow, pero yo tengo entendido que esta sonda Parker va a llegar al Sol muy cercana, solo 4 millones de millas. Danos alguna analogía, porque sabemos que la distancia entre el Sol y la Tierra es 150 millones de kilómetros, pero 4 millones, ¿cuán cerca llega? Cuando hablamos de una analogía, por ejemplo, un campo de fútbol americano y ponemos el Sol en un lado y la Tierra en el otro,
Parker va a estar a la cuarta yarda cercano al Sol. Es así de cerca que va a ir. Oh, increíble, increíble. Entonces me imagino que es importante de Parker poder entender realmente cómo la corona se extiende en el viento solar. ¿Estamos nosotros realmente aquí en el viento solar? Sí, el viento solar, como ya dijiste, es la expansión de la corona solar y nosotros, eso es como un escudo que cubre todo nuestro sistema solar y es lo que llamamos la heliopausa. Heliopausa, no me confundas, que yo estoy en menopausia y no me digas de heliopausa. No, pero lo bonito de lo que acabas de decir es que el viento solar nos alberga, es algo que nos protege. Y dijiste que es un escudo o algo así. Sí, cuando la actividad está en el ciclo solar máximo, que es cuando la actividad está bien alta, esa expansión se agranda. Y entonces nos sirve como un escudo de los rayos galácticos que vienen de las estrellas de afuera del sistema solar. ¡Ah! ¡Qué fantástico! Muchísimas gracias, Yari. Efectivamente, ahora que hablas de estrellas que vienen de afuera del sistema solar, vamos a Kira con Cody que nos van a hablar de ese tema. Muchísimas gracias, Yari. Gracias. Estoy buscando las palabras porque todavía estamos todavía estamos en la realidad. Bueno, tenemos aquí desde San Antonio, Texas, a Cody Clay. Él es un astrofísico navajo que tiene una conexión muy especial con este lugar y este momento. Él está en San Antonio haciendo una investigación sumamente interesante en el laboratorio. Can you tell me a little bit in layman's terms, please? What does it mean to be a laboratory astrophysicist? So what it means to be a laboratory astrophysicist, it just means, for me, on my part, I study stars that are just like the sun but colder. But what we try to do is we try to replicate environments around these stars. So it could be either temperature or composition. And so what we do this in order to create other materials that we might not find here on Earth, but we probably know exist in outer space. To find a simulation, ¿no? So, él estudia unas estrellas similares al Sol, pero me dice que son de menor temperatura y las estudia para recrear ambientes estelares en el laboratorio para poder identificar o recrear aquí en la Tierra materiales que a lo mejor no se encuentran en la Tierra, pero que pueden estar en ese ambiente estelar para entonces poder hacer investigaciones sobre qué sucede, qué podría suceder alrededor de esas estrellas que obviamente tienen un paralelo, una similitud con nuestro Sol. How did you get inspired to get into that? ¿Cómo te inspiraste a escoger esta rama de la ciencia? So just growing up on a reservation under a starry night sky was a lot of inspiration, but as well our creation stories, which are told between the first snow and the first thunder of springtime. It was those times whenever we were in, just being told our creation stories, as well as in our creation stories there are stories about the stars. And so it was just hearing those that just got me inspired into studying more about the universe. As well, our elders are telling us, as well as science does tell us, we're all created from space dust. Oh, that's so beautiful. Cody nos comenta cómo creciendo aquí en la reservación, él está, como nos comentaron, su hogar está aquí cerquita, a unas pocas millas. Cody crece en la reservación en donde tienen unas historias de los orígenes de su gente que se narran curiosamente una vez al año solamente entre la primera nevada y el primer trueno de la primavera. O sea que son momentos de la comunidad de narrar estas historias del origen de su gente que se hacen como con un ritual, con una cierta ceremonia. Y al vivir en la reservación, porque no hay mucha contaminación de la luz, podía apreciar todas las noches un cielo estrellado maravilloso y esa conexión de poder ver lo que eso significa y luego hacer la conexión académica de que tanto científicamente como culturalmente de sus historias de su gente nos dicen, las dos cosas nos dicen que todos nosotros venimos de las estrellas. This is absolutely beautiful, Cody. Thank you for being here with us. Oh, thank you. Yeah, I appreciate the time and, just the opportunity to be here. Maravillosísima oportunidad conocerte y conocer todo lo que estás haciendo en el laboratorio. Y ahora sí, Isabel, voy contigo con este esfuerzo que ha impactado a los niños de esta región. Muchísimas gracias, Kira. Qué interesante todo lo que nos contó con Cody y todo su trabajo, ¿verdad? En el laboratorio, traer estrellas a un laboratorio. Me emociona de ver tanta gente joven y de muchísimas herencias culturales que estamos aquí participando en este estudio de astrofísica y de la NASA. Está una gran bienvenida hablando de la NASA porque tengo aquí a mi gran amigo Troy. Bienvenido, Troy. Welcome, Troy. Thank you so much. It's such a pleasure to be here with you today. What do you have in hand? ¿Qué tienes ahí en tu mano?
I am holding in my hand a 3D printed model of Parker Solar Probe that we've been talking about today. And this is one of the closest missions to the sun that we have so far, and going the fastest of any spacecraft ever created. Sí, ¿se acuerdan que Yari nos dijo que esta sonda solar iba a llegar lo más cercano al Sol que cualquier otra sonda ha llegado, solamente 4 millones de millas? Y el trabajo que ellos hacen en esa escuelita, que creo que merece ver el video nuevamente, es que ellos imprimen en 3 dimensiones este modelo de la sonda con un impresor, pero los niños también hacen trabajo de robótica, hacen muchas cosas muy interesantes en esa escuela. So the kids are also doing robotics and they're doing other work at the school, at the Little Singer School. Tell us more about it. They are. And at the Little Singer Community School in Arizona, we have the Dene culture, and it's the entire student community that's come together, and they're doing something called a Maker Place program, which stresses space science, heliophysics, Parker Solar Probe, and making. Oh, entonces dice que en esta escuela, como estamos viendo, es una escuela de inmersión naval que se llama Little Singer en Arizona, y esta escuela, en estos niños hacen trabajos con robótica, ellos utilizan circuitos, utilizan un montón de aparatos y cosas que ellos pueden utilizar para aprender de la ciencia y llevar esas cosas que ellos hacen a su casa para inspirar a otros miembros de la familia. Muchísimas gracias, Troy, por toda esta información. ¿Y qué tienes en mano? What do you have in hand? I'm holding in my hand a paper model that you can download today. And you can go online, and it has a model of Parker Solar Probe that you can build in about an hour. And on the back is a QR code that takes you to an augmented reality experience just using your phone. And when you just use it like a hotel menu, flash it, click it, it will make Parker Solar Probe appear right in front of you as if it's in your living room or backyard. Entonces dice que en la página web de la NASA ustedes pueden encontrar este panfleto en donde pueden hacer un modelo de la sonda solar Parker para ustedes mismos, que lo pueden tener en sus casas, y que detrás pueden usar este código QR para tener una, digamos, realidad aumentada o realidad súper para poder ver a esta sonda en una forma más detallada, pero también una forma más accesible. Me parece que fue una explicación excelente, Troy. Muchísimas gracias. Ahora yo lo que quiero hacer es invitarte a que volvamos a revivir el eclipse anular. I'm going to invite you now to relive with me this wonderful playback of the annular eclipse. Are you ready? Oh, I'm so ready. So what I wasn't expecting is how cold it got. Yes. Claro que sí, aquí está. Y habíamos dicho de que tal vez en el eclipse total el medio ambiente cambia mucho más, pero realmente sí se puso frío aquí, ¿no es cierto? ¿Qué más te emocionó, Troy? What did you feel? What was your emotional state during this eclipse? You know, when I'm blessed to be able to see celestial events like this, the thing that moves me the most is I feel like I'm suddenly connected to the dynamics and physics of the universe. I'm actually part of that experience. Dice, lo que más le emocionó es que cuando ve eclipses o estos fenómenos en que realmente nos conectamos con un proceso astrofísico o astronómico, es como él se sintió parte del dinamismo de nuestro sistema solar. Somos parte de la naturaleza, no estamos separados. Realmente un anillo de fuego espectacular. Fue algo muy emocionante para mí también. Muy, muy emocionante para mí también. Muchísimas gracias, Troy. Qué emoción, Kira. Qué emoción, Kira. Todavía tenemos esta belleza. Todavía está, Isabel. Todavía, si miramos para todavía arriba, está vemos la parcial. lunita. Todavía está parcial. Qué Eso es lo maravilla. maravilloso de ver nuestro eclipse. Ay, sí, no. Préstame esos anteojos divino. porque realmente No me te olvides, no emociona. te olvides. Bueno, ¿qué les parece? Sí. Eso, mira lo que estamos viendo a través de las gafas, es lo que está todavía Claro, ¿se en las acuerdan lo que decía pantallas? Yari? Que estas que parecen culebritas de más oscuras son los filamentos. Y un filamento cuando está en la orilla del sol se ve como una prominencia. Y las partes blancas son zonas activas y esas zonas activas parecen playas y por eso le han puesto ese nombre, pero realmente están a una temperatura de más de 5,000
grados Fahrenheit en la fotosfera O solar. sea que las manchas son más frías y las playas son más calientes. Claro que sí. Qué buena conclusión. Al revés, ¿verdad? Parece mentira, pero hemos llegado al final de esta transmisión. Esto ha sido una producción de muchísimo trabajo, de muchísima colaboración, de un engranaje de muchísimas organizaciones, Isabel, a cargo de líderes como tú. Para Muchas mí es un gracias, placer que me hayas Kira. invitado de nuevo. ¿Y qué les parece si les damos una excelente noticia? Que esto nada más era el aperitivo. Ah, sí. ¿Cuál es? ¿Cuál Cody, es la ¿puedes comida venir? principal? A ver. Bueno, que este eclipse, vamos a comentar eso brevemente, Isabel, que es que los eclipses pasan bastante a menudo. Sí, Más a sí. menudo de lo que nos De damos lo que uno, cuenta. de lo que nos da cuenta, lo que pasa es que la franja de la anularidad no sabemos dónde va a caer en la Tierra, entonces no siempre cae en el mismo lugar. Pero ¿a dónde vamos a tener un eclipse total el año que viene? When are we going to have a total eclipse next year? So next year, April 8th, 2024, we are going to have a total solar eclipse passing over the state of Texas. So X marks the spot. So yeah, just come to Texas. I will be in San Antonio, Texas, and we will be in the path of totality. Ahí está la invitación oficial para que el próximo abril del 2024 nos acompañen a presenciar uno total, eclipse solar total. Y vamos a estar en 2 ubicaciones, no nos olvidemos. Estamos en Torreón, Coahuila. México, Coahuila, que es un lugar desértico donde vamos a tener la más alta probabilidad de cielos despejados, y también vamos a tener una ubicación con nuestros telescopios en Junction, Texas. Entonces vamos a estar en 2 lugares. Ay, y estamos realmente felices, emocionados de que esto ha sido un eclipse de anillo de fuego inolvidable. Ya ni me salen Yo las me voy a palabras, la despedir verdad. con él. Todavía está. Todavía está parcial. Gracias por su compañía, por sus comentarios, por su retroalimentación. Siempre que se hacen estos programas, tratamos de entender qué es lo que nos piden y con todo el amor preparamos esta experiencia que hemos disfrutado tanto como ustedes. Y lo hacemos para los niños, lo hacemos para las futuras generaciones, nos hacemos para inspirarnos en este momento en que necesitamos tanta esperanza, necesitamos tanta paz, necesitamos tanto amor. Esta conexión con los astros hace que nosotros podamos ser partícipes de la naturaleza y no olvidarnos que somos ciudadanos del planeta y siempre unidos. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.